what did YouTube output? Aha. Now. Okay. Finally. I hate it when OBS throws a tantrum. I mean, that's really annoying. You want to do something and then you spend another half an hour on some setup stuff that you do not really know how to uh, get around consistently. Okay. Um, since I seemed, I don't know whether I have visitors. Let's talk about what we are going to do today. Um, right here, I have my trigger mechanism. Let's first get the system up and running. This is for starting a normal server, just a PHP server. And this is my normal terminal, npm run build. Okay, and then I need a new window. Once the stuff is running, I can go to host. Which should show me an unassuming page, which I'm bigger, so that you can also here too big. Okay, I hope it should be readable now. We'll pick up where we ended yesterday or this morning, this night. I made the event bubbling, and it works like this. In contrast to what events do on the normal DOM, like the native events. In contrast to that, the microcomponent events are user events, and they can be triggered several ways. One is that you trigger an event on your local DOM element. That's where your microcomponent is located in, and then tell it to bubble up or down. Where up means towards the root, which is document body, and down means
bubble down inside the DOM. In contrast to native events, the custom events that microcomponents provide, they only pick up nodes that actually contain microcomponents. So while you can define events, native events inside microcomponents, those custom events, they only get dispatched on nodes that actually contain microcomponents. So they hop over standard DOM nodes that do not contain them. Also, yesterday I found out some revelations that I had. There were two of those. One is this here, the closest function of an HTML element. I wanted to bubble events up, that is towards document body. And I used this DOM node dot closest and expected it to start at the parent node. No, the closest function does not start at the parent node. It starts at the node you give it. So DOM node dot closest starts with DOM node itself, and this led to an endless loop because it was bubbling on itself on the same node over and over and over again. I hate this kind of effect. And I still don't know why closest would start at the node itself. I mean, closest is defined to be the closest node towards root. That's my understanding. So this intrigued me. But actually I found out and repaired that. So we start with parent element now and then bubble up to root. Also, I found out that if you create a custom event and disallow bubbling, it will be triggered. It will call the handler, the defined handlers, on the local element. It does it, but what you cannot do is change its properties. So if you manually redeploy those this event on via bubbling, then you cannot change its details. Details is read only, and this is a problem because I cannot stop or immediate stop the event. So as status as of now is that if I trigger an event on an innermost element, it bubbles up towards root, picks up the outermost element, the outermost frame here, the outermost border, and then it starts bubbling down into the DOM again, like those five elements. They have a down handler, and then the 5 elements that are inside these, they have a down handler. It does so, but at no place on this journey
bubbling up from the innermost to the outermost, and then bubbling down. At no place in that journey, I can stop the event from happening. And this is what we are doing right now. We need to add the option to stop or immediate stop of the bubbling. Okay. How do we do that? I think I have to, that's what I want to try out first. I think I have to attach a I think I have to attach a controller object. And this object, since it is an object, will be carried through. I do not create this all the time. I just create it at the beginning. So what I have to do is I have to change this. Trigger carries 4 parameters. Now I need a 5th one. And this 5th parameter is the controller, which I only need for bubbling. And it will be a type of controller. Let's say bubble controller. And bubble controller is a class. Class bubble controller. Which has a constructor. And also it has a property stopped. Which I have to declare, of course. And that's the problem.
property stopped, and stop. It. Yes, that's the stopped. Ooh. This is very concise coding, I guess. A class using a class to have only one method in it. Um, but I should be able to do is hand off this bubble control. And I'm doing it this way. Okay, it's an optional parameter, so I can check for it. If it is there, I'll take this one. Otherwise, I create a new one, a new bubble control. Now, also I need to write order because I need to construct. I hand over the controller here. I name it control. Which is the bubble controller. And even so, let's try that first. I mean, detail is read only. That's what I told you before. But the bubble controller should still be globally accessible. Not globally, inside the event. You can see the details. So because you can see the details, you see the bubble controller. And since this is an object with a method, hopefully, you can call the stop method. So, and then you can do the following. If controller
If the bubble control bubble controller dot stopped return. What this? Okay, let's simply try it. Try that. First, does it also work? Okay, Danish. Now, I want to break the up handler where do I want? Let's say a child. One up. I happy when and now. TV detail, which is read only. How did control? Okay, then from detail control dot stop. Now, what did I want to do? Problem you have.
Hmm. Now, if everything works as expected, middle element, I stop it here. If I click on the innermost element, it should stop after executing on up. Okay. Loading this. Yo! It did! Problem solved. Problem solved. That easy. Counter test it. Code, same thing. Innermost element. And it does the whole change. Yep! I'm happy. I'm happy. Happy, happy, happy. Wow. Wow. Have to tell that. Somebody who is online. Hey, that is so good. I love it when a plan works. At that. Yeah, hi, Rush. Uh, that's so amazing. Really. Okay, it is something about the inner workings of JavaScript. Let me show you. I have a trigger function that um, does dispatch events. It dispatches custom events and then manually stops them. So a custom event is only, they don't bubble, they are only triggered on the current DOM node where the microcomponent is in. The problem is a custom event has a detail field where you can hand over data. But this detail field is read-only. So if you reuse
the same event over and over and over and over again, you cannot stop the bubbling. Let me show you what that means. Let's first comment out the working part. Okay, I have this structure here, elements inside elements. The innermost is the great-grandchild. And what I coded here is if you click on one of the smallest innermost elements, you bubble an event up the DOM node. So from the innermost to the outermost, the outer shell here. If I click on this, oh, and by the way, if it is in the outermost shell, the grandparent, it bounces back and does a downward event. So again, let me show you the grandparent. If it catches an on up, it will trigger a down event. And then it will start from here and bubble inside again. But this will only go to parent on down and child on down. Then there are no more handlers for down. Or more, just not to have a lot of console logs. So it bubbles up towards root. When it reaches grandparent, it bounces back and starts bubbling inside. That's what it looks like in the console. First the innermost, then the one it's contained in, then the one this is contained in, then this one, and then the outer one, the grandparent. When the grandparent gets the up, it triggers a down, which all those 5 children here catch, and then it bubbles down further. So the problem that I had is that I couldn't stop it. I couldn't stop at any time and say stop propagation or stop immediate propagation, because I was recreating new events. So I could stop the current event, but then my system created new events without regarding what the previous event did. So I had to put a controller object in. And the point being that that this controller object is persistent, so to say, and you can reach it inside the event. And code-wise, it looks like this. Where are we? I think this was testing code that I don't need anymore. So now I'm trying the same thing with my detail controller object, the bubble controller, which just has a method stop and a property stopped, which is read-only. Not read-only yet, but which you can read. It's a Boolean. Stopped is either true or false. I need this in the handler, but here I set this. I set this controller. I stop it, and now if I compile, if I build this, and now if I build this, and retry the same operation, it will stop at the 3rd level. Actually, if you look at it from an elements, if you look at it from an element side, this is how they are stacked inside each other. I'll trigger it here. It will move up here. It will move up here, and then it will stop.
Let's look it up in the console. Oh, I should reload. Now it should stop. Yep, it does. Up, up, child up, and stop. And the way that works is, that I define, that I check the controller, and the bubble controller is a persistent object that is attached to the details. When it's stopped, it doesn't trigger any more operations. Then I dispatch the event. And since the event can in itself change the bubble controller by using control.stop, I have to check it again. So if this method, if any of these methods stops the event via bubble controller, it also returns afterwards and does not perform any more bubbling. And that's as easy as it gets. The whole logic is inside 106 to 156, 50 lines. 50 lines of code does this directional bubbling. So what do you think, Rush? What do you think about that? Oh, by the way, I've been talking English. I'm so sorry. Ja, sieht wirklich gut aus. Und das war die letzte Funktionalität, die in meinem System gefehlt hat. Ich habe gedacht, eigentlich war ich gestern Nacht fast am Aufgeben. Aber während ich dir es erklärt habe, hatte ich so diesen Gummienteneffekt. Ich hatte so diesen Gummienteneffekt, diesen Rubber Duck Effekt. Und auf einmal ist mir aufgefallen, oh, das könnte viel einfacher sein, als ich dachte. And yes, it was. It was much easier than I initially thought. The biggest obstacles that I had to jump over were this inconsistency in the closest function of a DOM node, being that it starts at the actual code, not at the parent element, which was that I had to put it in here. And the other thing was that the detail part, this part here of the custom event is read only. I spent almost 6 hours yesterday on that. But now finally, finally, I think all the functionality is operational, which means that I could make it version 1. And that was 1 year of work. 1 year of work for 1,000 lines. And it was 1,000 lines refactoring. I mean, only for this part of my previous library. And overall, that's the 10th time, 10 times I've rewritten this so far in over 20 years. Also wenn es jetzt Abend wäre, würde ich mich mit dem Bier belohnen. So muss ich mir, glaube ich, noch einen Kaffee holen.
Wie findest du das, Rush? Überhaupt auch mal so. Ja, das Schöne ist eben eigentlich, finde ich, sozusagen diese Art von Coding. Warte mal, ich muss es mal ein bisschen kleiner machen. Diese Art ein Element zu definieren. Definiere ein Custom Element mit dem Namen, hänge eine Klasse dran. Das ist ja nur eine von vielen, die dranhängen kann, aber das ist die Hauptklasse. Reagiere auf onConnected, reagiere auf onClick. In dem Fall, indem du noch einen anderen Event bubbeln lässt. Reagiere auf onUp und reagiere auf onDown. Das hier unten sind Custom Events. Das hier ist natürlich ein Native Event. Aber das sieht so, also nach meiner Meinung kann es eigentlich kaum einfacher werden. Noch überschaubarer geht es eigentlich gar nicht. Ja, eben. Und das ändert sich auch nie. Es ändert sich nie, egal wie viele Sachen du da dranhängst. Ja? Egal wie viele Sachen du an ein Objekt hängst, das ist immer dasselbe. Es sind immer Instanzen von Klassen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal auf die Webseite gehe, auf diese Testseite, ich schaue mir mal so ein Button-Objekt an, wie hier. Ich habe hier unten ja die vielen Knöpfe. Und die sind, wenn du auf die Elements guckst, sind das hier Buttons, ganz normale Standard-Buttons. Und wenn ich mir so einen Button anschaue, einen, dann sehe ich, dass ich da beliebig viele Objekte packen kann. In dem Fall sind es 3. MyButton ist das Hauptobjekt, das, was in der Klasse definiert ist. Translator ist ein Übersetzer, den ich dazu gepackt habe. Und Placeholders sind hier die Platzhalter für die Daten. Ja, und das ist halt insgesamt dann relativ einfach. Was ich nämlich tun kann, ist, dass ich zum Beispiel sage, ich will den hier, ähm, ich gehe auf Elements, ich nehme den ersten und ich will den als globale Variable haben. Habe ich den hier? Und jetzt kann ich zum Beispiel Folgendes machen. Underscore nc. Punkt. Ich glaube, es geht über den Translator. Und der hat, ups, und der hat eine Language. Und die kann ich jetzt zum Beispiel auf Deutsch setzen. Nicht richtig weit. Und siehe da, das hat sich auf Deutsch geändert. Der Punkt ist, dass der Translator völlig getrennt von dem Button-Objekt ist. Dann den Translator, den ich da drin habe im Button, den ich dort verwende, den kann ich überall verwenden. Den kann ich, wenn ich möchte, genauso gut in Angular oder React verwenden. Und das ist der Punkt. Das ist das, was ich immer wollte. Ich wollte nicht eingesperrt sein mit einem Framework und hilflos, wenn es mir nicht mehr hilft. Ich wollte noch so ein Schweizer Taschenmesser haben, dass ich so eine Art Fallback-Library habe, wenn ich in Probleme komme. Und das ist das, was ich hier mache. Das ist sozusagen einfach ein Schweizer Taschenmesser. So, und offensichtlich geht das. Offensichtlich geht das. Mann, bin ich happy.
Dann bin ich jetzt. Ah, jetzt stimmt das ganze Konzept. Jetzt habe ich irgendein Framework praktisch als erste Ebene so wie ausgedruckt auf dem Tisch liegen. Aber ich kann auf jedes DOM-Element kann ich Fähnchen stellen und eine zweite Schicht drüber legen, die funktional zusammenarbeitet mit dem DOM, aber auch eine übergeordnete Kommunikationsschicht liefert. So schön, so schön. Wow. Kennst du das Gefühl, Rush, wenn du mal wirklich also was geschafft hast? Also ich meine, wir reden ja nicht nur von einem Jahr jetzt hier. Das war das längste Refactoring, was ich je gemacht habe in meiner Bibliothek. Normalerweise bin ich mit 2 Monaten hingekommen. Und ich habe mir 20 Jahre lang praktisch jedes Jahr 2 Monate gespart dafür. Äh, aber diesmal war es ein komplettes Jahr. Es war eigentlich ein kompletter Rewrite. Das waren die anderen auch, aber diesmal noch mit einem eigenen Projekt, nämlich Microcomponents. Ja. Und als nächstes kommt dann ein kleines Spiel zu programmieren. Dieses Arcanoid als Webkomponente, sodass das jeder in seine Webseite einsetzen kann. Und danach wäre noch die Sache, was du mir gesagt hast. Hattest du mir das gesagt mit dem Git Igniter? Nein, Git Ingest. Ich glaube, du hattest das gesagt, ne, mit Git Ingest. Ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Also es wäre ja geil, wenn ich das komplette Spiel sozusagen mit Vibe-Coding machen könnte. Aber das will ich erstmal nicht tun. Ich will erstmal sozusagen zeigen, wie das geht. Die Frage ist, ob ich das ganze Spiel in einer einzigen Session durchprogrammiere. Also so eine Mega-Session. 8 Stunden Ding. Also ich könnte es ja vorbereiten und einfach präsentieren, wie es geht. Oder hoffentlich sogar in 8 Stunden durchprogrammieren. Naja, Arcanoid ist nicht so kompliziert. Du siehst ja hier das mit den Objekten. Du könntest dir eine Webkomponente für den, naja, das habe ich mir auch gedacht, irgendwie vorbereiten. Das kannst du mit Tutorials machen, aber nicht unbedingt mit Coding. Ja? Sonst rennst du so schnell durch, dass die Leute gar nicht verstehen und gar nicht zurückfragen können. Ja. Äh, aber dieses Arcanoid ist ja eigentlich recht einfach. Das ist eine Webkomponente fürs Spielfeld, die enthält eine Webkomponente fürs Paddel, also unten das Paddel, mit dem man hin und her fährt, ähm, und eine Komponente für die Blockelemente. Und dann gibt es noch Objekte für die Blockelemente selbst, für die fallenden Bonus und solche Sachen. Aber im Prinzip, wenn ich das programmiere, müsste eigentlich ganz klar sein, wo die Vorteile an der Modularisierung liegen. Zum Beispiel, dass ich ein Bewegungsobjekt bauen kann für das Paddel unten hin und her und dann dasselbe Bewegungsobjekt bauen kann für die herunterfallenden Klötze und die Boni. Das, das ist zum Beispiel so ein Beispiel für Wiederverwendbarkeit. Weil dieses Bewegungsobjekt, verschiebe ein Objekt so und so da und da hin, das kann ich natürlich dann auch in React oder Angular oder sonst wo verwenden. Auch wenn es sinnlos ist natürlich. Ja, aber im Prinzip ist das ganze Spiel
so aufwendig eigentlich nicht. Das müsste als, das müsste als Skelett, also als funktionierendes Programmkonstrukt, sodass man was sehen kann, müsste das eigentlich in einem Tag schon funktionieren. Es ist ja am Arkanoid nicht viel dran. Wenn ich mich recht erinnere, ich habe einen programmiert, damals in C, da hat es eine Woche gedauert, ähm, weil ich nicht so gut war in C, das war für mich eine neue Sprache. Ähm, äh, also ich meine, ich weiß ja, was ich tue. Ich habe es schon mal gemacht, wenn es auch 30 Jahre her ist, 35. Ähm, ja. Aber für den Moment bin ich einfach mal super, super glücklich. Naja, erstmal zum Erstellen nur die Grundlage, damit man einfach mal sieht, wie baue ich denn sowas zusammen? Wie mache ich das, dass ich eine Webkomponente mache, die ich dann einfach verschenken kann an irgendjemand und sagen, da hast du ein Spiel. Ja, pack's einfach rein. My minus oder MC minus Arcanoid. Kannst du reinpacken, wo du willst, packst den Code dazu und dann läuft das. Freude, Freude. Komplett gekapselt, am besten. Kannst du dir noch überlegen, wie du grafische Elemente in Base 64 Codierung da reinpackst. Ähm, Wie auch immer. Da gibt es eine ganze Menge Folgeproblematiken, die man, die man, sag's mir, die man wieder in neue Streams verpacken kann. Zum Beispiel, wie gehe ich mit Sprites um? Ja, wie gehe ich mit Timing um in einem Spiel und so weiter. Ach, da gibt es so viele Möglichkeiten. Muss mir wirklich mal so ein bisschen Gedanken machen, muss mir wirklich mal so ein bisschen Gedanken machen, was ich bei diesem Arkanoid-Spiel, wenn ich es dann mache, was ich da alles an Technologien sozusagen in Tutorials packen kann. Ach, da kommen mir tolle Ideen. Echt. Aber allein der Punkt, dass ich fertig bin mit der Lib, der ist heute schon. Ich müsste eigentlich, was weiß ich, mir einen Ferrari mieten und einmal um Berlin fahren. Okay, mit meinem Geldbeutel reicht nur für aufs Fahrrad steigen, aber das ist ja auch nicht schlecht. Und wie du siehst, es ist schön sonniges Wetter. Sollte das eigentlich ausnutzen. Könnte man sich Gedanken machen unterwegs. Man könnte sich Gedanken machen, wie man jetzt fortschreitet. Ich sehe gerade, mein ganzer Chat ist bisher nur, also mein ganzer Stream ist bisher nur eine Stunde lang. Bist du noch da? Weil ich sehe nur eine Person gerade.
1 year. 1 year. If you add the time for the previous 10 versions of the older lib, maybe 5 years, spanning over two decades. Okay, I'm gonna stop that stream for now. Nobody is visiting me anyway today, so let's see. Have fun with this.